Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. WM 21 zu 9. Die letzten 3-4 Folgen ungefähr habt ihr schon einiges verpasst, denn es kam zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video gedreht habe, Version 3.8 raus. Dementsprechend gibt es auch neue Gebetsbanner, wo wir auch Probeläufe bereits gemacht hatten und hatten sogar einen, wenn ich mich recht entsinne, einen 200er Pull gemacht, also hier 170 zu 30. Und ich will da nicht zu viel spoilern. Es gibt tatsächlich bei diesem Banner einen kleinen Schwerpunkt an Charakteren, die wir bekommen hatten. Ungewöhnlich, ehrlich gesagt, aber gut, jetzt haben wir den Charakter, einmal einen neuen Charakter bekommen und auch einmal die Sternbilder ein bisschen vervollständigen können. Und über Euler würde ich nichts sagen, schaut euch das lieber selbst an. Auf jeden Fall kann ich sagen, darüber habe ich mich sehr gefreut, nur, ja, Potenzial nach oben gibt es definitiv noch. So, dann war der Plan, oder der ursprüngliche Plan gewesen, dass wir das Sommerparadies Mirage Event starten. Das heißt, wir sind zum Büro von Jean gegangen, haben auch ein bisschen geredet mit Klee und so weiter. Und dann war unser erstes Ziel, dass wir Tinara besuchen. Das Problem allerdings bei dieser Sache ist, und das ist das, worüber ich mich bei Genshin Impact schon seit sehr langer Zeit immer aufrege, ist, Tinara war von einem Legendenauftrag gerade im Augenblick blockiert gewesen, sodass wir gezwungen sind, erstmal Tinara... Achso, Moment, das war das falsche Ding. Moment, oh Gott, ich verdrück mich gerade die ganze Zeit mal wieder. Genau. Wir können jetzt erst Tinara, sage ich mal, überspringen, den Legendenauftrag und jetzt endlich den mysteriösen Brief fortsetzen. Allerdings habt ihr noch nicht so viel storytechnisch verpasst. Es gab eine Einleitung, sage ich jetzt mal, und das war es dann auch erstmal. So, deswegen habe ich auch beschlossen, dass wir den Legendenauftrag von Tinara jetzt finishen, weil wir haben jetzt ein bisschen Zeit bereits investiert. Wir müssten jetzt schon über die Hälfte sein, vielleicht schon bei 70-80% vom Storyteil, und da setzen wir auf jeden Fall an. Aber wenn ihr das alles selber sehen wollt, auch andere Missionen, andere Aufträge, auch Legenden und was auch immer wir alles erlebt hatten in den letzten 100 Folgen, müsst ihr einfach beim YouTube-Play hier oben rechts auf das i-Symbol klicken. Da kommt nämlich auf die Plays zu Let's Play Genshin Impact und ja, wie gesagt, viel Spaß dabei. So, jetzt gehen wir in dieser Quelle der Vornheimliches Gebiet. Genau, ich hatte extra hier einen Cut gemacht, weil wir auch mit der Zeit, mit der Episoden ein bisschen fortschrittlich schon waren und dachte mir so, okay, jetzt kommen wir schön in eine Sphäre und dem war es halt so. Empfohlen wird unter anderem auch Feuer und Dendron. Und Wasser. Das Problem ist, ich kann mir gut vorstellen, dass Feuer gar nicht mal so schlecht ist. Ein Hutau ist halt noch nicht so gut bei uns. Sollte ich dann Sang Kokumi ersetzen? Euler ist auf jeden Fall Damage-Dealer, nur L ist richtig praktisch, damit wir nicht umgestürzt werden. Aber ich denke, ich würde Hutau mal nehmen, weil ich kann mir vorstellen, dass da viele Pilzbestien sind. Good eye. Danke. Und wir haben Tinarien-Team. Wie praktisch. Und wieso ist Hutau wieder so Low-Level? Hatten wir sie nicht geheilt letztens sogar? Weil normalerweise versuche ich, bevor ich das Team wechsle, noch die Charaktere zu heilen. Looks like there's no way to sneak by. Let's take care of them quickly. So. Hutau kassiert ein bisschen. Hutau ist zwar Level 90, aber sie hat noch nicht die richtigen Artefakten. Sie hat noch nicht mal das 5er-Artefakt-Set bis jetzt zusammenbekommen. Hatten leider nicht so viel Glück gehabt. Die Waffe haben wir gemaxt. Sie haben wir gemaxt. Nur, naja, man muss halt die Artefakten richtig benutzen. Auch ihre Talente sind, glaube ich, noch alle auf Stufe 1. Dementsprechend ist sie nicht so stark. Hatten aber letztens das Vergnügen gehabt, im Rahmen von den ganzen kleinen Events, die kurz vor dem Update rauskamen, Hutau nochmal zu testen, wie es vom Game vorgegeben war. Da war Hutau zwar Level 80, aber das war an sich nicht so schlecht. Sie war sogar stärker als unsere Hutau im Augenblick. Und ja, da ich aber auch sehr viel versuche zu farmen, aber wir halt einfach nicht erfolgreich sind. Hauptsächlich nicht endlich mal down gehen. So. Und durch die ganzen Event-Missionen und Storylines immer so viel Zeit dadurch flöten geht, ist das ein bisschen schwierig mit dem Farmen. Ach, hier ist eine unsichtbare Mauer. Merkwürdig. Ich brauche nur L. Schutzschild, um Hutau und Euler ein bisschen zu heilen. Auch in dieser Sphäre waren wir schon mal gewesen. Allerdings vom Arkenauftrag, ganz am Anfang war es gewesen. Folge 608 oder so um den Dreh. What is this? Eine Maschine, wie ich noch keine gesehen habe. Das ist sehr beunruhigend. Leyline energy is spilling out from here. This device. It's extracting energy from the ley lines without end. Who in the world would do this without considering the consequences?
The ley lines won't be able to repair themselves if their flow is perpetually disrupted like this. That's terrible! We have to stop it! Let Paimon see. Paimon doesn't see controls anywhere! Mir wird ganz schwindelig. Standing here is equivalent to being directly showered in ley line energy, which may cause irreversible damage to your body. Take Paimon and get out of here. I'll see if I can find a way to turn this thing off. Wait! You're also vulnerable to the ley lines, right? We're staying! We can't leave you here by yourself! Then let's look for it together. If there's no control unit here, then there must be a trap door somewhere. You know where it is? Hey! Wait for us! Zauberei. Okay, dann wollen wir weiter das untersuchen. Eine Truhe, wie praktisch. Ach, Kleinigkeiten, wieso nicht? So, hier hoch. What's this? It'll only show up if you step on it? Be careful and watch your step. Hatte ich nämlich auch gerade gedacht. Was ist denn das? Look! Someone's here! Are you the one that's taking the ley line's energy? Turn off that machine now! Why aren't you saying anything? Too ashamed? His body is cold. It's emaciated, and his eyes are sunken, likely from chronic malnourishment and stress. He collapsed and never got back up. What exactly happened here? Almost forgot about you. Here. This is the last one. What is it doing? I'm not sure. Judging by this room's layout, this place was a laboratory. We should find a repository of research documents if we keep going. The file room will definitely give us some clues, so let's go take a look. Maybe we can piece together what happened here. Hier in der Nähe was? Nein, nur da oben. Okay, hätte ja sein können, dass wir hier irgendwelche Notizen finden. Sehe ich gerade im Augenblick aber nicht. Sitzen. Okay, fertig. Okay, hier ist nichts. Doch. Achso, mechanischer Krebs können wir ansprechen. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Wow! It's huge in here! This place is very secluded. It's a natural hiding spot. The pipes continue further. Let's head in. Wisst ihr, ich finde sowas richtig nice. Stellt euch vor, ihr wohnt nicht einfach in so einem Haus, sondern in so einer Art Höhlensystem. Alles mit Pflanzen und so weiter. Das Klima müsste so richtig angenehm sein, so richtig sauber und so weiter. Egal, ob wir Hochsommer, Weltuntergang haben oder, naja, minus 70 Grad. Did you two find anything? There are a lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all. I found a tape recording used for an experiment, and based on its serial number, it's from 2 years ago. Tape recording? Yes. The Spontamod created a device that visually records experiments and consolidates the final production into a tape. However, these devices are expensive to make and aren't entirely stable. That's why they are only used in some laboratories and do not see wider usage. Come on, let's watch it. Hold on, let me figure out how to play the tape. Okay, this should do it. Kakata? Kakata? Seriously, I look away for 1 second and you're gone? There you are. Look here. This is our new home. I, Abatsui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Oh, you're also quite happy. Kakata, do you know what we're about to do? Yes, I thought not. Listen up, Kakata.
I'm going to make a mechanical life form that can be mass-produced. The technology will be unlike anything else that exists. I'll use mechanical organs, and electric currents will course through them like blood. A steel-cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components that can think like mine. Inspiration from the ruins and the research that the academia had banned. I hope everything can start anew from this place. When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being. It's fine. You will understand. One day, you will understand me. Karkata is the mechanical crab, right? And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the academia? Die von der Akademie verbotene Forschung. I remember now. I had a junior researcher named Abatui. He was expelled from the academia for researching mechanical life forms. Junior researcher? Jüngere Kommilitone? Yeah? What's wrong? Nothing. Paimon was just wondering, doesn't Abatui look older than you? He is, but academic progression isn't tied to age. I finished my studies a while ago, so subsequent students generally considered me as their senior. Oh. Of course, age can be an issue. For a while, people, always dragged me into pictures. I felt like some kind of animal on display. That isn't important. Let's go and see if we can find other tape recordings. Gut, dann suchen wir nach weiteren. Einmal hier rüber huschen. Wahrscheinlich geht es dann später da weiter, oder? Ah, werden wir dann sehen. Einmal hier rüber, vorsichtig. Okay, springen konnte ich hier nicht. So. Look, look! Paimon found another tape! A date is written on it. Let Paimon see. It's from a half a year ago! That's quite the time gap. I wonder what happened in between. It's rare that you malfunction because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my set parameters? All right, there you go. Water entered the chela and caused it to short circuit, so it couldn't receive signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? Be more careful next time. We're tight on money right now, so we don't have a lot of parts or power to spare. I'm glad. Karkata, did you know? Yesterday, I dreamed that you could talk. Aren't the bunch at the academia always saying things like, mechanical intelligence is just an extension of statistics? They were blown away when they saw us talking with each other. Too bad it was just a dream. Forget holding a conversation with me. You're so simple that you probably wouldn't even notice if I died. Never mind. I should probably be worrying about next month's power. After Abatui left the academia, everyone lost contact with him. I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had holed up here and continued his experiments. Paimon doesn't feel like he's a bad person. He even changed out Karkata's broken parts. Why would he mess with ley lines? Ich glaube, er hat irgendetwas über Energie gesagt. Let's keep looking around. So, einmal hier hoch. Following the serial numbers, the next recording should be here. The writing is sloppy. Perhaps his state of mind had changed. There's also an undated tape in the wrong spot.
It doesn't seem like Abatui put it there. Maybe Karkata helped him with sorting. It's hard to say. These are the last 2 tape recordings. Let's watch them. Sorry, Karkata. I was just thinking about something. Today might become a special day. In my recent experiments, I successfully gave you a living being's instincts. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge or replace your parts. That is a very dangerous thing. And today, I did something even more dangerous. I've officially activated the 3rd generation ley line extractor. The ley lines will serve as our power source from now on. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimped and saved, the more I have wouldn't last for long. I'm also getting tired, Karkata. I don't know what's driving me to continue with this research anymore. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice-cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living, breathing, and talking being. I'm not talking about anything cheerful, Karkata. Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities, but I've never seen an effective response. You are my finest success, but even you can't understand me. All you can do is execute limited responses based on preset commands or keywords. Karkata, I wish you could speak to me, even just once. Yes, you cannot understand me, so you cannot answer me either. It is what it is. In a few days, I'll sell the failed ley line extractor for some more and continue my experiments. Life goes on, and I have to as well. I don't have any other choice. This is new. If I place another 2 control modules here to simulate the brain's thalamus... of course my heart decides to act up now. Why did I cut medication from our expenses? Karkata, come help me. Strange. I feel weak. Oh no, I have to shut down the extractor. Shut it off. If we let them recharge indefinitely, they'll go out of control. Right. I never input a command to shut down the extractor, so you don't understand what I'm saying. In the end, it's just like the academia said. Mechanical life forms only bring danger. My research... Was there any point to it at all? I'm sorry, Karkata. In the end, I still wasn't able to turn you into a true mechanical life form. I see. So, the ley line effluence was an accident. After Abatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out power from the ley line extractor. This eventually resulted in severe damage to the ley lines. Ob das der Grund ist, warum die Maschine uns die ganze Zeit nach den Ersatzteilen gefragt hatte, beziehungsweise, dass wir den mit diesen ganzen Ersatzteilen sozusagen belohnen sollten? Weil das ist schon irgendwie naheliegend, dass die Maschine das so gelernt hatte. Aber Karakata. Paimon understands. Then why didn't Karkata go haywire like the other machines? Because Karkata is different from the other machines. To Abatui,
For a machine to truly be considered a mechanical life form, it must possess features similar to any other living organism. It should be structured similarly, it must be able to cry and laugh, and it must have the capacity for independent thought. Perhaps only by building such a machine could he have the academia acknowledge his protracted research. But if he had slowed down and saw Carcotta as a friend instead of as an experimental product, he would have noticed. Carcotta can't speak, and yet it cares about Abatui far more than it does about itself. What does that mean? You'll see in a bit, but before that, we have a more urgent task at hand. First, let's find the control unit for the leyline extractor and shut it down. Ihr habt's gehört. Tinara. Zack. Einmal sich anziehen lassen, Spider-Man. So, okay. Was ist das denn? Oh! Okay, also geht das doch kaputt. Ich wollte nämlich gerade sagen, geht dieser Boden denn auch kaputt, wenn man da rumläuft und dann passiert das. This transparent flooring. It feels like a maze. Ah, es geht ja. Einfach sich an einer Kante orientieren, fertig. Und gerade bei Genshin Impact ist das ja nicht so schwer gemacht worden. Halbe Stunde später. Aha, Wasser. Sind da Monster oder ist das... Ah ne, das ist autonom. Ach, müssen wir das dodgen. Ah, okay, die Straße ist doch weiter als gedacht, ehrlich gesagt. Spider-Man, schnell. Zack. Below us is the final room. The control unit is likely in there. The land's here. Wanna try jumping down? Müssen wohl. Also hier ist unsichtbare Mauer. Ich komme hier nicht raus. Ja, da kommen wir tatsächlich nicht hin, ne? Och, die Maschine. So, Allah. Endlich mal wieder ein bisschen Action. Utau und Euler können wir heilen. Wenn ich sie hitte. Machen wir mal die Ulti von ihr, um das ein bisschen zu beschleunigen. Eieiei, Neuer ist ja aber auch mittlerweile stark geworden. Ich weiß, wir hatten vor nicht so langer Zeit mal was geändert. Zack, zack. Nehmen wir die Ulti von Euler. Zack, zack, zack. Dann Kuchins Ulti. Dann Tinaris Ulti. Einfach alles drauf, was wir haben. Zack. Der macht schon Schaden. Ich muss mal gleich gucken, wie der ausgerüstet ist. Zack. Der letzte hier, wo bist du? Ach, da bist du. Die Tau vielleicht nochmal. Zack, 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 zack. Ah, es kommen weitere Gegner. Ulti. Zack, 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 zack. So viel Schaden macht Utau einfach noch nicht. Euler. Schutzschild. Cooldown Skip, das heißt 400% extra Schaden verursacht. So, wirbeln. Kuchin. Bisschen Wechselwirkung verursachen, so viel wie es geht. Dabei ist Euler und Kuchin ziemlich stark bei uns im Team. Dann macht es ja am meisten Sinn, das so zu machen. Zack. Nochmal Utau, ein bisschen mit Feuer. Tinaras Ulti hinterher. Zack, 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 zack. Feuer und Denno ist schon heftig. Zack. Und das war's dann. This should be the control unit. Once we turn it off, the leyline extractor should also shut down. Without an external force damaging the ley lines, they should start to slowly repair themselves. Oh, but I bet you two are more worried about Carcotta. Let's head back. So, aber wie gesagt, was ich erstmal gucken wollte, wie ist Tinara ausgerüstet in diesem Team? 10.800, 12.800, okay. Das finde ich aber lustig. Da gab es ja Folge 605 oder 606. Ne, 605 glaube ich war das. So eine kleine Andeutung mit Corley und Paimon. Sehr zu empfehlen. 800, 900, 600 und 100, ja. KT und Crit. Ah,
Verhältnis 1:1 sogar, nice. Aufladerate Standard, Dendro-Schadensbonus und der Rest ist immer so dieses Edition. Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wobei ich wundere mich gerade, wieso hat denn alles nochmal so einen Widerstandswert dazu? Würde sich das für ihn nicht lohnen, mehr auf Dendro-Schadensbonus zu gehen? Das wird hier, sagen wir mal, 50-60% erreichen. Physischer Schadensbonus kann ich verstehen, warum nicht, aber das mit Crit macht Sinn, weil er ist ja Fernkämpfer und gerade mit Pfeil und Bogen kann man ziemlich gut oder hat man bessere Chancen, Crit-Schaden zu verursachen. Waffe. Ja, wir haben das in Blau. Was ist hier das Besondere? Basisangriff, KT, ja. Erhöht den Schaden aller Elemente um 12%. Ach so, deswegen. Ich dachte, durch die Artefakten ist das zustande gekommen. Erhält nach Treffen mit heftigen Schlägen den Effekt unermüdliche Jagd. Erhöht den Schaden heftige Schläge um 160% der Elementarkunde. Dieser Effekt verschwindet nach 10 Sekunden oder 12 heftigen Schlägen. Also ich habe den eben falsch gespielt. Ich hätte den länger spielen müssen. Ich weiß noch, bei den Probelauf könnt ihr eine Playlist ja auch mal raussuchen. Mit Shogun Raiden war das heftig gewesen. Die hatte irgendwie eine der Stats, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das ist schon länger her. Aufladerate, nee, Elementarkunde. Ich weiß nicht, Aufladerate, ich glaube Aufladerate war das. 281, noch was Prozent gehabt. Und sie hatte durch das Artefakten-Set oder durch die Waffe so ein Buff bekommen. Ab 100%. Jeder Prozent Aufladerate gibt nochmal ein bisschen Angriff dazu. Und dann, ich muss sagen, Shogun Rain ist mit Abstand der stärkste Charakter, den ich hier bei den Probeläufen gespielt habe. So, was haben wir hier? Altes Hofritual. Macht durchaus Sinn, wobei ich nicht sicher bin, ob vielleicht auch ein anderes Set besser wäre. Irgendwas mit Dendron. Müsste man auf jeden Fall mal analysieren, wenn man einen Charakter hat. Und C3. Das ist nämlich auch selten. Talente, ja gut. Auf 8 reicht eigentlich auch. Aber gut, genug geredet. Haben wir jetzt auch gut analysiert. Bin mal gespannt. Ja, wie gesagt, Artefakten-Set ist halt immer so eine Sache. Da kann man viel reißen damit. Also. So. Hin. Hier nach oben. Da unten ist nichts versteckt. Müssen wir hier als nächstes hin? Wahrscheinlich, oder? Ah ne, hier sind wir gerade gekommen. Haha, nevermind. Also sind wir im Kreis gelaufen. Manchmal könnte es ja wie bei Borderlands sein, dass da sich doch eine Truhe versteckt oder so. Wobei bei solchen Sphären, die so vergänglich sind, ist das eher selten der Fall. Aber trotzdem. Gucken lohnt sich. So, Karkata has been collecting parts because it thinks doing so will fix its owner? Karkata is unable to understand the concept of death. However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned, and how that restored it to an operational state. It's true that Karkata isn't able to think or understand many topics, but it is like a small child that imitates what adults do. So that's why it kept stealing mechanical parts. But it can't repair its owner, no matter how hard it tries. Yes,
But the important thing is that it formed the thought of wanting to repair Abitui. Who knows how this thought came to be, but it has even suppressed the instincts that Abitui had installed. If it really is as we've predicted, this research truly will make waves in the academia. It might have been possible to achieve this with ancient technology, but no one has been able to do the same with modern tools. Karkata? Karkata? Can you hear Paimon? Tainari says you're awesome! Jetzt ja keine Reaktion. It reached its limit. It hasn't recharged this entire time, nor has it replaced its severely damaged parts. It's truly a miracle that it managed to hang on for so long. I'm gonna go confirm that the ley line extractor has shut down. Come with me. Let them be alone for a while. So. Kann mir gut vorstellen, vielleicht, falls es irgendwann mal so einen Moment gibt, dass wir hier zurückkehren, in Form von einem fortgesetzten Teil vom Legendenauftrag von Tinara, dass wir vielleicht doch irgendwas bewirken können, aber ja, wenn er tot ist. Ich weiß nicht, aber dass die Maschine dann auch dort bleibt, ist auch ein bisschen, naja. Ah, da fliegt etwas, da fliegen einige Sachen. The ley line extractor has ceased operations. Traces of ley line energy are still in the atmosphere, but the effluence's source has been stopped. The purification devices will handle the rest. Moving on. Those affected by the ley lines need immediate care. We'll put up an announcement on the bulletin board about the dangers of entering the contaminated region, and for symptomatic individuals to find Kale. Aber Toyos Forschung? According to the Academia's policies, we need to bring everything back. Research materials related to mechanical life forms will all be destroyed, and Karkata will be disassembled and sealed away. What the heck? You two should return first. I'll take care of things here. Although we've stopped the source of the effluence, the ley line energy in the air exceeds normal values. Your bodies won't be able to hold up if you continue to stay here. But... Listen, the Traveler hasn't rested very well, right? Also, it'll take some time to pack up all the research documents. You're not familiar with this research after all, so you won't be of much use here. Tell the Adventurers Guild that the incident has been resolved, and, then get some sleep. We can discuss matters tomorrow. Oh, and don't talk about Abitui. The fewer that know about mechanical life form research, the better. All right. Then let's go back to Catherine. Naja, so viel dazu. Ob hier noch eine Fortsetzung kommen kann mit den Robotern hier, wird wohl nicht der Fall sein. Aber gut. Zack, 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 zack. So, genau. Sprich mit Catherine Sumuru, das tun wir auf jeden Fall. Übrigens, Dunkles Geheimnis von Catherine, Folge 620. Sehr zu empfehlen, dass ihr euch das reinzieht. Moment mal. Abenteuergilde nach Sumuru teleportieren. So, einmal rüberhuschen, dann können wir noch die Erkundungsbelohnung abholen. Das hatte ich in der letzten Episode vergessen. Anyway, so the contaminated region turned out to be a ley line effluence deep in the forest. Things are already getting back to normal. I see. Thank you for your hard work. Once the excess ley line energy dissipates from the air, we should be able to make an announcement for residents to resume their normal activities. This is the stipulated reward. Please accept it. Is Karkata going to be sent back to the academia? It's already damaged, but Paimon feels sad thinking about it getting disassembled. Ja, mir geht es genauso. Oh, then how about we find Tainari tomorrow and ask him not to do that? Paimon really wants to go right now, but
Ja, das stimmt. Alright then, we'll find Tainari tomorrow and tell him not to disassemble Karkata. So, müssen wir bis morgen warten? Ja, 8 bis 12 Uhr. Lasst uns diese Belohnung abholen. Ad Astra Abyssosk. Ich denke, das machen wir noch in dieser Episode. Dann haben wir das hinter uns. Weil es ist immer blöd, wenn man dann nur 5 Minuten Story hat und dann, ja, dann, was machen wir den Rest der Episode? Und ich bin halt sehr bemüht, alle Story-Missionen möglichst zueinander zugehörig zu machen, dass sie alle schön hintereinander sind. Und ja, sobald man irgendwo einen Verschub hat von den Missionen und so weiter, dann hat man für die zweite Mission, die man dann macht, ein bisschen weniger Zeit. Und das ist auch manchmal die Cuts nicht ganz günstig. Mittlerweile ist es halt das Problem geworden, also schon damals war mein Ziel, Genshin Impact 15 bis maximal 20 Minuten pro Episode zu machen. Aber schon mit der Episode, wo wir mit Lisa auf dem Date waren, um die Bücher zurückzuholen, wo sie ein bisschen sadistisch wurde, hat sich halt schnell herausgestellt, nee, das ist schon fast nicht zu halten. Und mittlerweile sind die Dialoge und so einfach 40 Minuten lang oder teilweise wie bei den zweiten Legendenauftrag von Nahida, wo es dann halt einfach, naja, wie soll ich sagen, einfach über eine Stunde lang war. Also, prinzipiell habe ich nichts dagegen, aber es ist halt immer so schwierig als Let's Player, als Content Creator, das irgendwie richtig zu timen, ohne so viel zu schneiden. Ich meine, ich schneide ja immer die ganzen Teleportationen zum Beispiel ja immer, damit das ein bisschen schneller geht, weil gerade bei Genshin Impact ist es so, manchmal geht das Teleportieren richtig schnell und manchmal, ja, braucht es schon so 10, 15 Sekunden. Also, da kann man schon mal ein bisschen Zeit gewinnen. How are you feeling? Sleep well? We should go find Tainari. How do you think we should ask him? Ja, das ist eine gute Frage, Paimon. Lass mich diesen Steinhaufen einmal berühren. Nicht, dass sich so eine Truhe hier dahinter versteckt. Gibt es ja auch, wenn man 3 von die Dinger kaputt macht, in so ein Dreieck hier geformt, dass da eine Truhe spawnen kann. War in Liyue, meine ich, der Fall gewesen. So, okay. Tinari, wo bist du? Da bist du. Zack, zack. Okay, sind wir so selten. Ich dachte, hier wird das ziemlich wichtig, aber wir hatten jetzt Arkenaufträge hatten wir hier 2 gemacht und das war's dann im Endeffekt auch schon irgendwie. Keine Ahnung, ich dachte, man macht hier vielleicht ein bisschen mehr, aber vielleicht kommt ja auch in der Zukunft etwas. Also, na, es sieht schon interessant aus hier. Na gut. Tainari! Shh, keep your voice down. The lilac Daphne, a Daphne of the genus Thameliaceae, has a strong anticonvulsant effect. It can also be made into an anesthetic powder. Extrapolating from these 2 data sets, it would be particularly potent against Piscine species. Hey, make sure you're getting all this down. Karkata? I thought I told you all to keep your voices low. Plants aren't afraid of noise, but your shouting is making my ears ring. You didn't disassemble Karkata? Why would I do that? But Paimon thought you said, according to the Academia's policies... So that's why you 2 barged in like barbarians at this hour. Fine. I suppose I wasn't clear enough about this yesterday. What I meant was, according to the Academia's policies, all products of research must be destroyed. That's why we can't let the Academia discover that place. Du bist dort geblieben, Anyway, the first thing I did was repair Karkata. During my time at the Academia, I took an elective course at the Spontamod. Who knew it would prove useful one day? We then buried Abatui together. After organizing the research materials, I kept some as a souvenir. Most of it was burned to hide the evidence. I'm not with the Academia, so what do their policies have to do with me? On the other hand, I am the Forest Watcher of the NViDiA Forest. I have a duty to protect all life in the forest. All life brought forth in this world has meaning, and Karkata is no exception. If it exists, then it shouldn't be carelessly abandoned or destroyed. That's great! Wait, you just said life form. You recognize
The possibility exists is all. It's hard to explain Karkata's efforts to repair Abatui. Abatui only left behind a small portion of his research. Who knows how many commands he installed? Maybe a conflict between all those commands resulted in this sort of behavior. From a more rigorous perspective, it is impossible to conclude that Karkata is a real life form. But the possibility exists. I am willing to believe in that. By the way, I'm not interested in continuing research on this subject. I'm just letting it hang out here because this place is relatively secluded. But as things stand now, it wouldn't be a bad idea to make it my research assistant. At the very least, it can record my experiments. What do you think? Fragen ohne Antworten. Auftrag abgeschlossen, Fortsetzung folgt. So, perfekt. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, Hinara wieder anzuquatschen, schätze ich mal. Ich würde das nochmal gegenchecken, damit wir in der nächsten Episode es besser planen können. Und es ist auf jeden Fall der Fall. Gut, dann dann nehmen wir diesen Teleporter für. So, und wie es dann weitergeht, ihr wisst Bescheid, wir werden auf jeden Fall diesen Auftrag fortsetzen. Ich hatte da schon was gelesen und gehört, dass es eine komplett neue Region ist, so ähnlich wie das Goldapfel-Archipel und Goldapfel-Archipel 2 Event. Da will ich nicht zu viel spoilern, weil ich auch selber ehrlich gesagt nicht ganz Bescheid weiß, worum es genau geht. Wie gesagt, vor 2, 3 Folgen, wo wir diesen Legendenauftrag mit Hinara angefangen hatten, hatten wir schon ein bisschen geteasert, so das Intro gemacht, wobei das Intro noch nicht ganz fertig ist mit Klee. Wobei Klee auch schon so Dinge gesagt hatte wie Arrestzelle oder sowas in der Art. Ja, genau. Gut. Wie gesagt, wie es dann weitergeht, werdet ihr dann dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es natürlich auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.